Yeah, okay. So the next topic is direct online starter. Direct online starter. So the name also implies direct online starter. So we know what is the meaning of direct online starter. The idea is now direct online starter. This is direct online starter. What do you understand from the word direct online? Any idea? 9 வந்து டைரக்டா எடுத்துக்கிறோம். ஓகே. ஆன்லைன் போது டைரக்டா. வேற ஏதாவது ஆன்சர்? சரி, இத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க. ஏன் இது வந்து டைரக்ட் ஆன்லைன் சொன்னாங்கறது once after completing you can tell me the answer. Okay. So this is a schematic diagram of direct online starter. So this is the three-phase power supply. Available three-phase power supply: R phase, Y phase, and B phase. Okay, now. So these are the fuse and thermal water relay will be connected. Okay, now. So here now you can imagine. Okay, now this is a contactor. The contactor switch is now it is we can imagine this is a closed project. So the R phase it is directly connected with stator. And Y phase it is directly connected with stator, and B phase which is directly connected with stator. So the three-phase supply it is given only to the stator winding and not to the rotor winding. Rotor winding ki power supply kodukka maatom. Stator mattum we are giving the direct power supply. We are giving the direct power supply from R phase, Y phase, and B phase. Okay, now is that doubt to talk? Okay. So next. So this is one small iron piece. Okay, na idha pathina piston mari pathina idu vandu oru liver idu vandu oru iron piece ah irukkudiya oru liver. Okay na so idukku mela at the end that will be a coil. This coil is called magnetizing coil. The coil ku enna magnetizing coil. This is a magnetizing coil. So for R phase we are using one contactor, and for Y phase we are using one contactor, and for B phase we are using one contactor. And apart from this three phase, one more contactor will be there. This is to connect point A and point B. Okay na? The point A B we will see later. சரிங்களா? Okay. So in the liver there will be one magnetizing coil. The coil it has two ends. The coil ரெண்டு end இருக்குங்களா? இங்க ஒரு end இருக்கு, இங்க ஒரு end இருக்கு. நாம ரைட்டாங்க. There are two ends, right? Okay. So in the first end, in the phase of the first end which is connected with which phase? Y phase, which is connected with Y phase. Y phase la connect. The another end you can see the another end which is connected. NC abina normally closed. Normally closed. NO அப்படினா ஓகேவா நார்மலி ஓபன் ஆர்புல ஓபன் தான் இருக்கு ஆர்புல க்ளோஸ் தான் இருக்கு ஓகேவா சோ தி another end which is connected the switch close ஆயிதான் இருக்கு பிரச்சனை இல்ல ஏங்க இது பிரச்சனை இந்த சைடு வர முடியுமா ஓபனா இருக்கு இங்க பாருங்க அடுத்து எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஏ உம் பி கனெக்ட் ஆகுதா நோ அப்ப இந்த மேக்னடைசிங் காயில் another end எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு கனெக்ட் ஆகல it is still open. It is still open. But the coil energize aguma agada. The coil will not energize at this condition. If I want to energize this coil, if I want to operate this motor abina, initially NO abindra or button irukilla. This is called start button. This is called start button, which is in green color. Enna color la iruko? Green color la இருக்கும். The normally open ல இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டனை green button start button push பண்றோம். என்ன பண்றோம்? we are pushing the normally open button. அப்ப இத push பண்ணும்போது இது என்ன ஆகும்? downwards move ஆகும். அப்ப downwards move ஆகும் என்ன ஆகும்? ரெண்டு கான்டாக்ட் க்ளோஸ் ஆகுமா? ரெண்டு கான்டாக்ட் க்ளோஸ் ஆகுமா? க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. So the one way is always connected to Y phase. Y phase ல எப்பவே சப்ளை இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஓகேனா? Now the another end which is connected எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. இப்போ இந்த சைடு போனதா ஓபன்ல இருக்கு. இப்போ இந்த சைடு கனெக்ட் ஆயிட்டா எந்த ஃபேஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு? B phase. Now the magnetizing coil is connected across Y phase and B phase.
cross two phases க்கு நடுவுல ஒரு magnetizing coil connect ஆயிருக்கு. Now the magnetizing coil will get energized. Magnetizing coil is getting energized. So it acts as an electromagnet. So once it acts as an electromagnet அப்படினா இங்க இருக்கக்கூடிய அயன் பீஸ்ல இருக்கக்கூடிய லிவர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த லிவர் என்ன பண்ணுங்க, புல் பண்ணும். லிவர் என்ன பண்ணும், புல் பண்ணும். ஓகேவா? Now the magnetizing coil is there. இருக்கக்கூடிய அயன் ராட் என்ன பண்ணுங்க, உள்ள புல் பண்ணி இழுக்கும். ஏன்னா it has a magnetic property. ஒரு magnetic property அயன் பீஸ் என்ன பண்ணும், அட்ராக்ட் பண்ணும். அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு உள்ள புல் பண்ணும். அப்படி புல் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டெப் மூவ் ஆகும், ஒரு ஸ்டெப் மூவ் ஆகும். அப்ப மூவ் ஆகும்போது இந்த கான்டாக்ட்ல இந்த ரெண்டு டெர்மினல் டச் பண்ணுமா, நம்ம வரீங்களா? சோ these two terminals என்ன ஆயிடும், டச் ஆயிடும். அடுத்தது இந்த two terminals டச் ஆயிடும். அடுத்தது இந்த two terminals டச் ஆயிடும். அடுத்து A and B டச் ஆயிடும். நம்ம வரீங்களா? ஓகே. At this condition the R phase is directly goes to stator, Y phase goes to stator, B phase is goes to the stator. Our stator we are given the three phase of light. So the stator is producing the rotating magnetic field. So it gets starts rotating. It starts rotating. While pushing the start button. Okay now, once I am taking out the button வெளியில எடுத்ததுமே இது என்ன பட்டன், நார்மலி ஓபன். எடுத்ததுமே அந்த பட்டன் என்ன ஆயிடுங்க, again release ஆகி ஓபன் ஆயிடும். Push பண்ணும்போது it will be closed. Once it is taken out, again it will be releases to the original position. அப்ப மோட்டர் என்ன ஆகும், மோட்டர் என்ன ஆகும், ஆஃப் ஆகுமா ஆகாதா, ஆகுமா ஆகாதா, ஏன் ஆகாது, அதான் கேக்குறேன். இப்ப பி ஃபேஸ் கனெக்ட் ஆகாது, பி ஃபேஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா, அதனால கேக்குறேன் பி ஃபேஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, the magnetic coil is connected to only one phase. So now it will be energized. Energized ஆகாது. இப்ப அடுத்த ஒரு ட்ரிக்ஸ் பாருங்க. It will be open. ஓகேவா? இப்ப க்ளோஸ்ல இருக்கும்போது இந்த சைடு போகும்போது it will be connected to Y B phase. Now at this condition எங்க போகுங்க, பாயிண்ட் A. இப்ப A க்கு B எப்படி கரெக்ட்டா இருக்கா? ஓகே, the B is connected B phase. அப்ப என்ன ஆகும், once நீங்க இந்த பட்டன் ஓபன் ஆனாலும் because of this A and B வந்து க்ளோஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறதுனால கண்டினியூட்டி என்ன ஆகும், இங்க இருந்து எடுக்கக்கூடிய B phase பதிலா இங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம். இங்க இருந்து வரக்கூடிய B phase வந்து கட் ஆயிருச்சு, இங்க இருந்து வரக்கூடிய B phase என்ன ஆகும், அது வந்து சப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. So the magnetizing coil is still in energization. ஓகேவா? ஹோல்ட் ஆயிட்டா இருக்கும். It will not stop. It will not stop. ஓகேவா? If I want to stop this motor அப்படினா that will be another button is called normally closed, that is called stop button. That is called stop. That is in red color. Okay na? When the normally closed la irukum, if I want to push that button, இது என்ன ஆகும், downwards move ஆகுமா, it moving in downwards. So downwards move ஆகும்போது இந்த ரெண்டு கான்டாக்ட் நடுவுல என்ன ஆகும், கேப் வந்துருமா. So it will be open circuit. So அப்ப இதோட another end என்ன ஆகும், the another end will be in open. அப்ப என்ன ஆகும், so now the magnetic coil is connected across only one phase. The another phase is open. So when now the magnetic coil is getting demagnetization. Now demagnetization ஆகும். It's getting demagnetization. இங்க புல் பண்ணி வச்சிருக்கிற அயன் பீஸ் என்ன பண்ணிருங்க, sufficient magnetic power இல்லாதனால அந்த ஆங்கிளை ரிலீஸ் பண்ணிரும். அப்ப once it releases அப்படினா A and B ஓபன் ஆயிடும், B and D C இந்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் ஆயிருங்க. R phase, Y phase, B phase, A B everything will be released. எல்லாமே என்ன ஆயிருங்க, ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். So the motor will go for stop position at initial position to move ஆகும். Okay va? So if I want to start the motor, I want to push this green button, that is normally open. அப்படிங்கற பட்டனை புஷ் பண்ணிட்டோம்னா the coil is getting energization. இங்க இருக்க iron piece pull பண்ணி all the three phases will be connected, so the motor is get started. If I want to stop the motor, I want to push this normally closed button. If I am pushing this magnetizing coil is disconnected from the power supply, so it's getting demagnetization. So because of this demagnetization, it not having the sufficient amount of magnetic power to hold the iron piece, so it will be releases to the initial position. So all the three phases and A and B, everything will be gets open. So the electric current which is supplied to the motor is disconnected, so the motor is goes to the rest position. Okay, va? Is that doubt irukadha? So the main objective of using this starter to limit the starting current. Okay. So now you can tell me the answer. Why it is called direct online starter? Yeah.
டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டர்னு சொல்றாங்க. Any idea? Starter? Direct starter. Here, you are not reducing the initial current. You are not reducing the starting current. That's the main concept. Here, current also reduce பண்ணவே இல்ல. Directly, we are giving the three phase supply to the starter. So that's why it is called direct online starter. Direct three phase supply கொடுக்கவே motor கொடுக்கிறோம். We are not limiting the starting current. The main objective is to limit the starting current. But here, in this method alone, we are not limiting the starting current. இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்றோம்? Starting current limit பண்ணாம full current அப்படியே கொடுக்கிறோம். சரிங்களா? But this starter is limited up to 3 HP வரைக்கும் தான் it will be recommended to use. Up to 3 HP motor வரைக்கும் it will be recommended. Beyond 3 HP, you have to use star delta starter. சரிங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா?